Apartheid is one of the most brutal, exploitative economic systems ever devised to exploit one human being by another human being. There is nothing unparalleled in history. It is very difficult for the international community to ignore that kind of a situation in South Africa. In november 1987 vond op initiatief van het Haags Steuncomité Zuid-Afrikaanse vakbeweging een Solidariteitsweek plaats met als doel vorm en inhoud te geven aan die solidariteit met de vakbonden aldaar en hun strijd tegen de apartheid. In het kader van deze Solidariteitsweek waren een tweetal vertegenwoordigers van de vakbeweging uit Zuid-Afrika uitgenodigd om over het belang van hun strijd te vertellen. Trade unions are a very powerful force in protecting the interests of working people. Trade unions defend the rights of workers to be able to have a fair wage, to be able to have fair employment conditions, to have very, very reasonable or as reasonably as possible conditions of work. They protect working people from all the anxieties and all the problems which they might otherwise have without organization. They raise their level of consciousness. They make them to be aware of issues to take up with the employer when issues which like exploitation, unfairness come about on the shop floor. But of course, we know that trade unions are trade unions. They function on the shop floor mainly. But trade unions must also be confused with a political party. They are not trying to be political parties. They are simply trade unions and protecting their workers on the shop floor and also taking on other issues which affect issues which come up on the shop floor, as in South Africa, like we said earlier, about the political issues coming into the trade union movement, into the shop floor, and therefore becoming part and parcel of the general problems that confront workers there in their workplace. Maar de vakbondstrijd in Zuid-Afrika moet natuurlijk worden gezien tegen de achtergrond van het apartheidsregime als politiek stelsel. Wordt dat ook zo gezien door de werkers? The workers in the country always put it straight that our struggle as workers cannot be isolated from the political struggle itself, because it is because of the same political system of apartheid in South Africa that denies the people and the workers in particular their rights, that discriminates against them, that they should be treated as inferior when they do the most arduous type of work, when they are not treated equally, so that for a fair labor practice to take place inside the country, the whole system of apartheid itself as a political system should change. Therefore, the workers cannot only centralize along the living wage alone in isolation of the total political system in the country. So they all go together. In this land of Africa, in this land of Africa, all is Frau, all is our common day. Freedom is in your hands, freedom is in your hands. Show us the way to freedom, show us the way to freedom. In this land of Africa, in this land of Africa. Het Haags Steuncomité dat in 1985 werd opgericht is een samenwerking tussen buurthuizen in Transvaal, bewoners en vakbondsgroepen. Doel van het comité is om de mensen bewust te maken van de strijd in Zuid-Afrika en een verbinding te leggen tussen die strijd en de situatie in Nederland. Met name in de wijk Transvaal, waarin alle straten en pleinen vernoemd zijn naar de grondleggers van het apartheidssysteem, wordt er een campagne gevoerd
om mensen te informeren over de achtergronden en de historie van mensen zoals Paul Kruger, Botha of Christian de Wet. In het kader van die campagne ook wordt waar mogelijk actie gevoerd om nieuwe straten of pleinen vernoemd te krijgen naar strijders tegen de apartheid. Zo kon onlangs het Ruud Feursplein worden gedoopt. En al eerder kreeg een stuk van de Boerenstraat een andere naam. Dit is natuurlijk vooral een symbolische daad van de gemeente. We hebben gelukkig ook nog wel wat concretere dingen, hoewel het echte verzet natuurlijk vooral in Zuid-Afrika plaatsvindt. Het grote belang, ja, hier hebben vele mensen vele jaren voor gestreden om in Transvaal allemaal eigenlijk onderdrukkende blanke namen van de straten, om daar naar een nog levend persoon zelfs, Mandela, een plein te vernoemen. En ik denk dat je daarmee heel duidelijk maakt dat een gemeente in Nederland kan bijdragen aan het, op zijn minst moreel, aan het verzet in Zuid-Afrika. So I would call this week a historic week in our struggle, because of all the events that showed that the people really feel concerned. And to crown the events that took place this week, today we are getting a new name, Nelson Mandela Square. Nelson Mandela, to the oppressed people of South Africa, is a symbol of freedom, a symbol of liberation. And by naming some of places after the names of our leaders, like Nelson Mandela and many others, you are unbanning them. You are also campaigning for his release from prison. With your work of solidarity and support to the struggling people in South Africa, you are writing a new history of progressive mankind. And you are breaking those historical links which the white minority regime in South Africa has been proud of, that they've got some kind of historical links with the people in this country. So you are creating new historical links with the people, the majority people of South Africa. Uitgangspunt van het Haagse Steuncomité is dat internationale solidariteit verbonden moet zijn met belangenstrijd, zoals vakbondstrijd in Nederland. Belangrijk onderdeel van de Solidariteitsweek waren dan ook gesprekken met Haagse vakbondsgroepen. Tijdens een bijeenkomst met vakbondsmensen op het ministerie van Buitenlandse Zaken sprak Moses Menedi over het karakter van het apartheidssysteem. Apartheid is a present or modern phase of Nazism. There is nothing different. They are not different, the two systems. It's only that apartheid itself is an updated version of Nazism during the times of Hitler. And hence we find the people in South Africa today living like people without land, without country, like foreigners in their own country, being denied most of the basic human rights that other people in normal countries enjoy. And therefore we find our people rising up in their democratic formations to fight this system of apartheid. Later in de week vond een bijeenkomst plaats bij gemeentewerken. In een forum werd gediscussieerd over de noodzaak van acties voor een economische boycott van Zuid-Afrika. Aanwezig was ook Herman Bode, oud-vakbondsman en thans voorzitter van de Waag. Ik moet zeggen dat de verhalen die ik hoort uit Zuid-Afrika altijd twee effecten bij mij oproepen. De ene is het vergroten van afschuw ten opzichte van dat systeem wat zo onmenselijk handelt. Maar het andere is respect. Respect voor de mensen die het aandurven in zo'n moeilijke situatie zich te blijven verzetten. En we weten dat het niet gemakkelijk is. Dat het moeilijk valt op massabewegingen die nodig zijn om uiteindelijk de bevrijding tot stand te brengen, om die op de been te houden. En we hebben een begrip voor dat er soms ook tegenslagen zijn in die strijd. Maar dat kan onze bewondering
voor de mensen die het vol blijven houden, voor de mensen die de leiding willen geven aan dat verzet, alleen maar vergroten. Eerder op deze avond had Moses Menedi verteld over een vakbondscampagne voor een redelijk loon en tegen het aan banden leggen van de vakbeweging in Zuid-Afrika. Wij vroegen hem naar de kern van die campagne. The most important points in that campaign, first of all, are the demands that the union, the federation was making. First of all, the federation is operating under very, very severe conditions because members and the leadership of that union are subjected to brutal repression. A number of them are either in detentions or in hiding. And as a result, the federation decided to launch a campaign which they called Hands Off COSATU campaign. And many members of other affiliating unions rallied around this campaign. And the major demands of these campaigns were to speak freely without harassment and to meet freely without intimidation, organize freely without victimization, and to campaign for a living wage and the release of union members in detentions, and also to campaign for a stake in a non-racial, democratic, free South Africa. These were the demands made by the Federation, COSATU. Naast campagnes voor verbetering van de leef- en werkomstandigheden van de arbeiders wordt ook al jarenlang door hun organisaties gevraagd om een internationale boycott van Zuid-Afrika. Op een bijeenkomst met vakbondsmensen in het provinciehuis ging Moses hier nader op in. I may mention once again what I heard a few days ago here from the General Secretary of the Chamber of Commerce, where when we were talking about sanctions, he raised a very, very evasive reason that they as a Chamber of Commerce are only concerned with economic issues and nothing political. So that for them to talk about sanctions will be a political issue. Now, what we wanted him to understand is that the economic issues that he talks of can never be isolated from political issues. Because for these foreign companies to invest in South Africa, it is because the political system in the country is favorable for these companies. And therefore, it is a political issue also to invest in South Africa. It is not isolated from political aspect of it. It is political for them that they are able to remain, operate, and make profits in South Africa. It is very, very strange and very ridiculous of certain governments in the Western world that sanctions will be harmful more to blacks. It is the black people themselves in their majority talking united that we want sanctions to be applied on South Africa. The people have called for sanctions, and they didn't send anybody like Margaret Thatcher or Ronald Reagan to talk on their behalf, because they feel that sanctions are harmful for blacks. Which blacks are they talking for there? Because it is the blacks themselves. And this has been accepted by the progressive mankind in the world, represented by the United Nations organization. That's where apartheid has been declared crime against humanity. And on those bases, that's why in the United Nations itself, there's a call, international call for sanctions against South Africa. So that we don't have to listen to some people trying to impress the world that sanctions are going to be harmful to the blacks in South Africa. The black people in South Africa say that we have been suffering there for centuries, and what sanctions will bring to us will not be anything new for us. It is those who profit in South Africa who are going to feel the pain of sanctions. Terug in de wijk Transvaal
werd met een groep bewoners in het buurthuis gesproken over het verband tussen vakbondstrijd en acties in buurten en woonwijken. Matti de Seco legde nog eens uit hoe dat verband in Zuid-Afrika wordt gezien. In South Africa, the trade union movement, the community organizations work very, very closely, precisely because we recognize that no section of the population is an island in itself. We live in that country, it is our country, and everything that goes wrong or anything that goes wrong in any sector will automatically affect other sectors. And for that reason, we've always sought to combine the political struggle with the shop floor struggle, with the community struggle. It is one big connected struggle. Afrika,